Nee, ich stehe nicht schlecht. Ich stehe nicht gut. Ich kann nicht sein. Nee. Über den habe ich ein Plus gemacht und dann ging die an, weil die Hände an. Aber der Brian hat gesagt, dass, wenn man. Hast du vorher irgendwas gedrückt? Aber der Display geht einfach nicht an, ne? Was kommt jetzt aus? Ja, also du musst ja einmal hier anmachen. Achso, und dann hier auf diesen Knopf. Ja, okay, weil ich habe oben gedrückt und dann hat sie gesagt, nee, ich muss nicht. Ja, genau. Das ist der Videoknopf. Okay, super. Doesn't work or what? Okay. Doesn't work. This light. Weil der da oben nimmt sich da runter.
Das ist jetzt nur eine Klemme. Mach ruhig, mach ruhig. Sorry, there's one light bulb. So this one doesn't work, right? This one has light. Unfortunately not, that's why I'm trying to get more light. Hallo, die hab ich gerade auf der Decke gefunden. So, sorry. Ich muss jetzt. Okay, warte, komm. Hey. Do it while I'm doing something that's more natural. Welches ist das Mikro gerade? Wir kommen dann erst noch was benutzen. Oder das da.
Good evening, everyone. We're back with another edition of Astronomy on Tap Bonn. In case you haven't heard of it, it's our third year right now, so we're doing these events where we want to bring science in a relaxed and casual way. Yeah, thank you. So we're trying to bring exciting science to you in a casual, relaxed way, like in the pub as here at the Fiddlers, where we are finally allowed again to do this. So thanks to Fiddlers for that. And we have to, we can also belong to Fiddlers. Okay, so that we can make sure that we all stay safe and that we can do this hopefully again here. We have to ask you just to follow the hygiene rules. Wear masks when you're all seated. Unless you're on the stage like me, I'm an exception. And you're not allowed to stand or please let us sit down on the tables. Ich habe es jetzt noch kurz auf Deutsch. Also bitte haltet euch einfach an die Hygienemaßnahmen, damit wir das am besten möglichst auch noch wieder machen können, damit alle sicher sind. Ich werde die Moderation jetzt insgesamt auf Englisch machen. Also weil wir einen Moderator haben, das ist momentan so ein bisschen besser. Aber auch, wenn wir das ein bisschen schneller, ein bisschen einfacher gestalten, deswegen mache ich den Rest einfach als auf Englisch, wenn ihr es nicht versteht. Den ersten Vortrag wird trotzdem komplett auf Deutsch sein, also es wird auch nicht auf jeden Fall noch was mit dabei, falls ihr Probleme mit Englisch habt. So, there are some three changes to here. Obviously, in the last month we were doing it online, in case you missed that. The videos are still on YouTube. And our founder, Amy, she left for a new position in Jena, so congratulations to her. Of course, we miss her already, but we will keep on the legacy that she left by family and team here, and we will not stop bringing to you exciting science. Things will be a bit different today, but we will not have we will be able to pass around our pint glasses for kind donations if you want, but there will be the exits, so you can always leave the tip for us if you want. So let's go to our first talk, which will be German, so I'm going to do German now. Unser erster Vortrag heute ist von Sven Hellenreich, das ist genau unser Sven, den ihr vielleicht schon mal beim Quiz gesehen habt, der ist da nämlich auch bei uns tätig. Er ist Doktorand am Landerinstitut für Astronomie und Forschungsinteressen mit statistischen Methoden und der Gravitationsflieseneffekt, mit dem er versucht, die Zusammensetzung des Universums zu verstehen. Ich würde eigentlich über ein bisschen was anderes reden, und zwar der Raumfahrt und was dabei auch so schief gehen kann. Also ein großer Applaus für Sven. Ja, danke für nichts. Genau, also ich werde heute darüber sprechen. Also der Titel meines Vortrags ist Raketen, einmal mit Profis arbeiten. Und zwar hört ihr sonst alle hier immer was für fantastische Dinge Astrophysiker oder Raumfahrtingenieure bewerkstelligen. Ich dachte mir, vielleicht wollt ihr auch mal darüber hören, was so alles nicht so geklappt hat. Bei einer
wird sich dieser Vortrag vor allem auf die schmerzhaften, peinlichen Vorfälle, die in der Raumfahrt passiert sind, fokussieren. Erstmal die Frage, warum passieren überhaupt Unfälle in der Raumfahrt? Und zwar, prinzipiell hat das ein paar Gründe, und zwar zum einen, Raketen sind sehr kompliziert. Es sind letztendlich gigantische Bomben, die langsam abgebrannt werden, und wenn irgendwas nicht funktioniert, dann fliegt die Bombe halt in die Luft. Dementsprechend, also es gibt unglaublich viele, unglaublich kleine Dinge, die alle funktionieren müssen, und wenn eine davon nicht funktioniert, dann ist sofort alles kaputt. Zum anderen ist es schwierig, Sachen zu testen, gerade wenn wir Sonden auf andere Planeten schicken oder sowas. Wir können oft die Bedingungen auf diesem Planeten nicht hier reproduzieren. Wir können das Vakuum im Weltall, die kosmische Strahlung, die nicht vorhandene Gravitation, das ist alles sehr, sehr schwer zu testen, sehr, sehr schwer hier auf der Erde nachzuvollziehen. Dementsprechend ist das auch schwierig. Dann ist die Gewichtsreduzierung enorm wichtig. Bei Raketen ist es immer sehr, sehr wichtig, dass das, was letztendlich weggeschossen werden will, leicht ist. Das heißt, man kann nicht mal eben zweimal das gleiche System einbauen, für den Fall, dass eins ausfällt. Ja, also sowas wie Redundanz ist schwierig, weil man halt auf das Gewicht achten muss. Und genau, der Teufel steckt im Detail. Also ich glaube, jeder hier kennt Murphy's Law. Alles, was schief gehen kann, wird schief gehen. Das ist von einem Raketeningenieur entwickelt worden. Also, genau. Ein kleiner Disclaimer. Also, ich möchte mich hier nicht über irgendwelche Ingenieure lustig machen, ja. Jeder, der in einem komplexen Beruf arbeitet, hat im Jahr mindestens 5 Fälle, wo er sich im Hinterher fragt, wie konnte ich nur drin sein, wie konnte ich das so machen. Fehler passieren, viele Fehler passieren, und Fehler dürfen auch passieren, aber normalerweise sollten diese Fehler gefunden werden, bevor sie Auswirkungen haben. Ja? Und dementsprechend aus diesen Fehlern lernt man auch, man lernt bessere Prüfverfahren zu entwickeln, bessere Tests zu entwickeln und so weiter und so fort. Und genau, ich werde keine Unfälle behandeln, wo Menschen zu Schaden gekommen sind, weil, das ist nicht lustig. Gut. Ja, dann fangen wir mal an. Und zwar, wir fangen an mit der Vanguard TV3. Und zwar, ich glaube, jedem ist der Sputnik-Schock ein Begriff. Also wir sind quasi mitten im Kalten Krieg. Es gibt dieses Space Race zwischen der USA und der Sowjetunion. Und die Sowjetunion hat es tatsächlich jetzt geschafft, einen Satellit ins All zu schicken, nämlich Sputnik. Und die Amerikaner waren komplett baff. Ja? Es hatte niemand erwartet, es war ein gigantischer Schock, und man musste natürlich unbedingt schnell ein Satellit ins Weltall schicken. Man hatte auch 2 Raketensysteme, die das machen konnten. Das Problem ist, die gehörten der US Army und der US Air Force. Beides militärische Bereiche, und eine militärische Rakete in einen Orbit zu schicken, der auch über die Sowjetunion führt, war politisch nicht ganz so geschickt zu der Zeit. Das war ein bisschen angespannt alles. Dementsprechend musste ein ziviles System schnell entwickelt werden. Was dann auch getan wurde, das ist diese Vanguard TV3. Und genau, das war der erste versuchte Start eines Satelliten ins All. Ihr müsst euch das vorstellen, unzählige Senatoren anwesend, das ganze landesweit natürlich ausgestrahlt, und so sah das dann aus. Also es hat nicht ganz so gut geklappt. Letztendlich, die Gründe dafür sind sehr komplex, viel politischer Druck, es musste natürlich in sehr kurzer Zeit mit sehr wenig Testverfahren alles gemacht werden. War eine unglaubliche Blamage. Der Satellit hat tatsächlich überlebt, er ist in die Büsche geflogen, hat auch ein bisschen weiter gesendet und wurde von den Medien letztendlich treffend Kaputnik genannt. Gut. Dann von der größten Blamage kommen wir sofort zum größten Erfolg. Der Mondlandung Apollo 11 1969, meiner Meinung nach einer der größten Erfolge der Menschheit, dass wir es tatsächlich geschafft haben, einen Menschen auf einen anderen Himmelskörper zu setzen. Diese Videos, die damals live in die Welt gingen, sahen ehrlich gesagt ziemlich bescheiden aus. Und das hat den folgenden Grund. Das Signal, was von der Apollo 11 Mission ausgesendet wurde, konnte nicht in den USA empfangen werden, weil die USA auf der mondabgewandten Seite waren. Ja? Das heißt, es wurde in Australien empfangen und da konvertiert in ein Signal, was vom was normalen Fernsehern wiedergegeben werden kann und dementsprechend um die ganze Welt gestrahlt. So, wie wurde das konvertiert? Die Software hatten die Australier nicht, das heißt, sie haben sich einen Fernseher hingestellt, das Signal, das vom Mond kam, abgespielt und eine Kamera davor gestellt und diesen Fernseher gefilmt. Ja, deshalb sieht das so katastrophal aus. Also jedes Mal, wenn sich jemand beschwert, weil ihr gerade mit eurem Smartphone ein Foto vom Bildschirm schickt, sagt, das hat die NASA auch so gemacht.
Und das ist schon okay. Das wäre ja auch alles gar kein Problem. Ich meine, die Originaltakes sind natürlich auch da gewesen und die wurden auch in die NASA geschickt. Die NASA hat die allerdings verloren und in den 1980ern gab es eine unglaubliche, wurden diese Takes unglaublich gebraucht und dementsprechend vermutlich überspielt. Also die Originaltakes von den Mondlandungen gibt es nicht mehr. Die wurden überspielt und wir haben nur noch diese miserablen Aufnahmen. Aber das Gute ist ja, es gibt auch noch Apollo 12, die nächste Mondmission. Wir hatten sogar eine Farbkamera mit, was ja prinzipiell ziemlich cool ist und das Signal könnte auch live runtergesendet werden. Leider hat ein Astronaut, als er die Kamera vom Landemodul auf das Stativ stellen wollte, diese Kamera in die Sonne gehalten, was man jetzt gleich ganz gut sieht. Dementsprechend ist der Chip komplett durchgebrannt und von Apollo 12 haben wir auch kein Signal. Apollo 13 ist gar nicht erst auf dem Mond gelandet, das ist eine ganz andere Geschichte und ab Apollo 14 hat dann auch alles geklappt. Also ja, aus Fehlern lernt man. Wir gehen weiter. Skylab, eine Raumstation der Amerikaner, die letztendlich quasi Vorläufer der ISS war und die auch nicht so ganz funktioniert hat wie geplant. Also sie wurde 1973, als die NASA noch richtig Geld hatte und ihre richtig fetten Saturn V Raketen, mit denen sie richtig Gewicht im Orbit schießen konnten, wurde die hochgeschossen. Dabei ist einiges schiefgegangen. Unter anderem ist ein Schutzschild abgeflogen. Dadurch hat sich die Station unglaublich erhitzt und sie mussten schnell Astronauten hochschicken, um das zu reparieren, bevor die Station von ihnen quasi anfängt zu kochen. Die haben da teilweise auch einfach mit Hämmern auf Dinge rumgeschlagen, aber es hat alles funktioniert und sie wurde repariert. Der Plan war, dass sie dann von 4-5 Missionen genutzt wird, bis die Vorräte erschöpft sind. Dann sollte sie im Orbit gelassen werden und sie haben berechnet, dass sie bis 1984 im Orbit bleiben kann. So, 1980, 1981 sollten Space Shuttles zufliegen, die Saturn V gab es nicht mehr. Und diese Station wieder auffüllen, auftanken, in den höheren Orbit boosten und man sollte sie weiter benutzen. Das Problem ist, was die NASA nicht bedacht hat, war die erhöhte Sonnenaktivität. Die hat dazu geführt, dass sich die Erdatmosphäre ausdehnt, was die Reibung auf diese Station erhöht hat, sodass sie schon 1979 runtergekommen ist, bevor die Space Shuttles fertig waren. Eine neue Station umschießen konnte man auch nicht, weil es keine Saturn V Raketen mehr gab. Das heißt, die Amerikaner hatten plötzlich keine Raumstation. Aber das war nicht das größte Problem. Das größte Problem war, dass die Amerikaner überhaupt nicht damit gerechnet haben, dass die Station runterkommt. Das heißt, es war ein sogenannter Uncontrolled Re-Entry. Also man hatte keine Ahnung, wo die runterkommt oder wann sie runterkommt. Die Chance, dass Teile von dieser Station eine große Stadt mit mehr als 100.000 Einwohnern trifft, waren 1:7. Also gar nicht mal so gering. War ein gigantisches Medienereignis, es konnten Wetten abgeschlossen werden, wo die runterkommen. Man konnte Anti-Skylab-Spray kaufen, natürlich mit Geld-Zurück-Garantie. Zum Glück ist sie dann in Australien runtergekommen, in der Nähe von Perth. Und wer schon in Australien war, weiß, da ist nicht viel. Also ganz viel nichts, sagen wir so. Dementsprechend, es wurde niemand verletzt. Es gab ein Riesenfeuerwerk, aber es war eine sehr riskante Aktion, die der NASA auf einen ordentlichen Denkzettel verpasst hat. Gut, wir gehen weiter, wir kommen zu den Russen, zu den Venera-Missionen. Ein unglaublicher Erfolg, das waren Sonden, die auf der Venus gelandet sind. Wer es nicht weiß, auf der Venus herrschen ziemlich miese Bedingungen. Also unter anderem ein Druck, der ungefähr hier bei 1 Kilometer unter der Wasseroberfläche ist. Es regnet Säure und es ist so 400 bis 600 Grad Celsius heiß. Also eine Sonde zu bauen, die da überhaupt irgendwas tut, ist schon schwer. Venera 9 und 10 waren die ersten, die tatsächlich auf der Venus gelandet sind, die ersten Sonden, die überhaupt auf einem anderen Planeten gelandet sind, und auch die ersten Sonden, die Fotos zurückgeschossen haben, und zurückgeschickt haben. Leider sind bei beiden Sonden, bei Venera 9 und 10, die gleichzeitig gestartet wurden, nur eine der beiden Kameraklappen abgegangen. Die andere wurde aufgrund des hohen Drucks so fest daran gepackt, dass sie nicht abgesprengt werden konnte. Das war natürlich blöd, weil dann konnte man nur in eine Richtung Fotos machen und nicht in die andere Richtung. Das heißt, bei Venera 11 und 12, den Folgemissionen, haben sie diese Kameraklappen neu designt, sodass sie diesmal gar nicht abgingen. Also Venera 11 und 12 konnten da keine Fotos schießen. Venera 13 und 14, das hat wieder geklappt, die Kameraklappen haben sich wunderschön gelöst. Bei Venera 14 ist die Klappe allerdings unter dem Sensor gelandet, der die Beschaffenheit der Oberfläche messen sollte. Also wir haben eine sehr gute Analyse der Beschaffenheit einer Kameraklappe von Venera 14, die man allerdings auch sehr viel billiger hier hinten machen will. Gut. Wir gehen weiter. Das ist wahrscheinlich der günstigste Fehler, der hier in meiner Präsentation ist.
Legt er jetzt auf? Also die USS, das Space Shuttle Endeavour wurde nach der HMS Endeavour, einem Schiff von James Cook, benannt. Britische Schreibweise, die Amerikaner haben es allerdings als Endeavour geschrieben, ohne das U. Das Plakat hing allerdings nur 90 Millionen gemacht und das korrigiert, also das ist noch der mit Abstand günstigste Fehler, das wird sich auch vielleicht 1000 Euro oder 1000 Dollar belaufen haben, was da passiert ist. Gut, wir gehen weiter, wir gehen zur Ariane 5, den ersten Testflug der Ariane 5. Gibt es Programmierer hier oder Leute, die programmieren? Sagt euch Integer Overflow was? Okay, ja, gut. Für die anderen vielleicht ein bisschen ausführlicher. Also, die Ariane 4 war eine unglaublich zuverlässige Rakete, Vorgänger der Ariane 5. So zuverlässig, dass man gesagt hat, wir können die Software der Ariane 4 hier einfach für die Ariane 5 nehmen und müssen die nicht nochmal neu testen. Warum auch? Funktioniert ja super. Da gibt es auch die sogenannte Inertial Guidance Unit, die quasi vor dem Start benutzt wird, um den Bordcomputer der Rakete zu kalibrieren. Die brauchen auch gar nicht mehr nach dem Start. Allerdings wurde beschlossen, sie noch 40 Sekunden nach dem Start anzulassen, falls der Bordcomputer irgendwie abstürzt und schnell restartet werden muss, damit man eben ganz schnell wieder kalibrieren kann. So, diese Inertial Guidance Unit hat auch die Geschwindigkeit gemessen, nämlich als ein 16-Bit-Integer. Das war bei der Ariane 4 gar kein Problem, weil die hat relativ langsam beschleunigt und das war ja nur 40 Sekunden aktiv. Das heißt, als sie schnell genug war, waren diese 40 Sekunden vorbei und das System war eben schon abgeschaltet. Die Ariane 5 ist allerdings so schnell auf eine hohe Geschwindigkeit beschleunigt, dass dieser 16-Bit-Integer, mit dem man diese Geschwindigkeit gemessen hat, der Wert der Geschwindigkeit war höher als die höchste Zahl, die dieser Integer angeben kann. Das heißt, der ist dann geflippt und hat einen negativen Wert angezeigt. Das heißt, 32 Sekunden nach dem Start, der Start verlief wunderbar, alles lief perfekt. Und 32 Sekunden nach dem Start dachte die Rakete plötzlich, sie fliegt nach unten. Also man sieht, wie schön und gerade die Rakete in die Luft fliegt und das Video ist länger, als ich geplant habe. Nach 32 Sekunden wollte man sehen, wie die Rakete plötzlich versucht, sich um 180 Grad zu drehen, weil sie denkt, dass sie gerade nach unten fliegt. Und das ist natürlich für so eine Rakete, die auch schon relativ schnell ist, nicht gut. Und das ist dann in der Fachsprache ein RUD, ein Rapid Unscheduled Disassembly, also ein schnelles, ungeplantes Auseinanderbauen. Ja, das ist ein tatsächlicher Fachterm. Also. Gut, wir kommen zu dem wahrscheinlich berühmtesten Fall, dem Mars Climate Orbiter. Der wurde gebaut und betrieben in Kombination zwischen NASA und Lockheed Martin, wobei NASA in SI-Einheiten, also Meter, Sekunde und so weiter, gerechnet hat und Lockheed Martin in Fuß und Sekunde und so weiter. Und als dann ein Korrekturmanöver nötig war, was in Fuß pro Sekunde berechnet, aber Meter pro Sekunde ausgeführt wurde, hat das Ding komplett überkorrigiert. Der Name sagt es schon, es ist der Mars Climate Orbiter. Er sollte in den Orbit des Mars eintreten, stattdessen ist er komplett in die Atmosphäre rein und entweder verglüht oder wieder raus in diese Umlaufbahn. Wir haben keine Ahnung, der Kontakt ist weg. Aber dieser kleine Fehler hat 250 Millionen gekostet. Also das war schon sehr ärgerlich und sehr peinlich. Eine andere Sache ist, dieser Mars Climate Orbiter, der sollte nicht nur um den Mars orbiten, um das Klima und das Wetter zu beobachten, sondern der sollte auch als Kommunikationsstation für den Mars-Polarländer dienen. Glück gehabt, der ist auch kaputt gegangen. Und zwar, bei dem weiß man es nicht so genau, der Kontakt ist abgebrochen, als er in die Mars-Atmosphäre eingetreten ist. Die gängige Vermutung ist, dass er die Vibrationen, die dabei entstanden sind, interpretiert hat als wir sind gelandet, schaltet man die Bremsraketen aus. Also die Bremsraketen haben nur 1,5 Sekunden statt 30 Sekunden gebrannt. Dementsprechend ist das Ding mit einer ziemlichen Geschwindigkeit auf der Marsoberfläche aufgeschlagen und verloren gegangen. Wir wissen es aber nicht so genau, weil wir da keine Live-Daten haben. Live-Daten haben wir vom Schiaparelli-Länder. Das sollte eigentlich, das ist eine Kooperation zwischen ESA und Roskosmos und das sollte ein Test für Landungen auf dem Mars sein. Ein bisschen Wissenschaftsmissionen waren auch dabei, sowas wie lokale elektrische Entladungen, lokales Wetter sollte gemessen werden. Aber letztendlich wollte man testen, wie man gut auf dem Mars landet. Das Problem ist, das Ding hat angefangen sich zu drehen, und zwar immer schneller zu drehen, und das Instrument, was diese Drehung gemessen hat, ist irgendwann halt komplett überfordert gewesen.
Das hat der Bordcomputer interpretiert als, wir haben eine negative Höhe. Der Fallschirm wurde geschnitten, die Bremsraketen wurden gestoppt und das Ding ist aus 3 Kilometern mit ungefähr 500 km/h auf dem Mars aufgeschlagen. In einem Interview hat letztendlich ein Verantwortlicher gesagt, dass so viele Marssonden mal gescheitert sind, vielleicht haben die Marsianer einfach eine sehr gute Luftabwehr. Ja, gut. Wir kommen zur Genesis-Mission. Wir gehen wieder ein kleines bisschen zurück. Die Genesis-Mission war eine sehr, sehr sensible Mission. Und zwar war das ein Satellit, der um die Sonne geflogen ist und Partikel des Sonnenwinds eingesammelt hat, die dann analysiert werden sollten. So, das Problem war, der sollte möglichst nicht mit dem Boden in Kontakt kommen, ja, weil das war sehr, sehr sensibel alles. Das heißt, der Plan war, dass der Satellit fliegt 3 Jahre durchs Weltall, dann tritt er in die Erdatmosphäre wieder ein, die Fallschirme gehen auf und dann kommt ein Helikopter, der den wirklich ausgenug aufsammelt, damit er gar nicht mit dem Boden in Kontakt kommt. Das wurde auch alles getestet, alles hat super funktioniert, dann kam die Sonde und die Fallschirme gingen nicht auf. Das Problem war, dass irgendjemand den Beschleunigungssensor falsch angebaut hat, sodass das Gerät, als in die Erdatmosphäre eingetreten ist, nicht gesagt hat, oh, wir brennen gerade ab, sondern irgendwie beschleunigen. Und dementsprechend nie gesagt hat, wir sind jetzt langsam nur, um die Fallschirme rauszuschmeißen. Glücklicherweise haben tatsächlich einige Module trotzdem überlebt, obwohl das Ding irgendwann im Boden gelandet ist. Und man konnte da noch wissenschaftliche Daten rausgewinnen, natürlich nicht so viel, wie man gehofft hat. Um den Missionsleiter zu zitieren, die Mission war ein voller Erfolg bis auf den Crash. Gut, wir kommen zur Proton-M-Rakete, ebenfalls falsch verbaute Beschleunigungssensoren. Und hier sieht man, dass die Rakete relativ am Anfang sofort anfängt, die Kontrolle zu verlieren. Der Unterschied zwischen russischen und europäischen oder amerikanischen Raketen ist ein kleiner, aber feiner. Und zwar bei einer europäischen Rakete, wenn die ungefähr jetzt explodiert, weil sie einen Selbstzerstörungsmechanismus hat. Sobald die Rakete außer Kontrolle gerät, jagen wir diese Raketen in die Luft, damit die halt nicht in den Boden rammen. In Russland kennt man das nicht so nötig. Dementsprechend sieht man, dass die Rakete noch aus voller Leistung feuert, obwohl sie gerade Richtung Boden fliegt. Und das Ganze, also es sind zum Glück keine Menschen verletzt worden, aber das Ganze sah ziemlich spektakulär aus und ziemlich viel Infrastruktur ist da tatsächlich auch kaputt gegangen. Also vielleicht sollte man Raketen lieber in der Luft jagen, als sie auf dem Boden crashen zu lassen. Aber gut. Gut, wir kommen zum nächsten und auch fast schon letzten, dem Hubble Space Telescope, was hier wahrscheinlich auch schon viele Leute kennen, das ist sehr astronomierelevant. Quasi das beste Teleskop, was wir momentan haben, das beste optische Teleskop, bald abgelöst vom James Webb Space Telescope. Und genau, 1990 wurde das letztendlich gestartet und die Sache war, der Spiegel für dieses Teleskop musste so präzise gefertigt werden, dass die Messinstrumente, die damals zur Verfügung standen, einfach nicht präzise genug waren, um das überhaupt zu messen, ob der Spiegel gut genug ist. Das heißt, es musste ein neues Messinstrument konstruiert werden, was diesen Spiegel misst. Und dieses Messinstrument hatte mal einen Fehler. Das heißt, der Spiegel wurde sehr, sehr präzise in die falsche Form geschliffen. Und zwar war die Form auch so falsch, dass selbst die alten Messinstrumente, die eigentlich gar nicht präzise genug sind, gesagt haben, hey, nein, ihr habt die Aberration, das geht so nicht, das ist nicht korrekt. Aber das neue, tolle Messinstrument hat gesagt, alles okay, alles super. Dementsprechend ist das Teleskop gestartet und als die ersten Bilder wieder kamen, war erstmal Ernüchterung da. Also es war alles verschwommen, die Bilder waren gar nicht so schlecht, aber sie waren einfach nicht besser als die von erdgebundenen Teleskopen und das kann nicht sein bei einem Weltraumteleskop. Möglicherweise war das Hubble-Teleskop oder ist das Hubble-Teleskop in der Erdumlaufbahn, das heißt, man kommt da noch hin. Das heißt, man ist da tatsächlich 3 Jahre später mit dem Space Shuttle durchgeflogen. Das sieht man hier gerade, wie ein neues Instrument da eingebaut wird, was diesen Spiegelfehler korrigiert. Jetzt vor kurzem ist beim Hubble Weltraumteleskop wieder was kaputt gegangen, was allerdings, wo keiner eine Schuld dran hat. Das Ding ist inzwischen 30 Jahre im Weltall und das Weltall ist nicht nett zu uns, was die Bedingungen angeht, also Dinge gehen da kaputt. Und zwar ist da ein Gyroskop kaputt gegangen. Und die Gyroskope sind sehr wichtig, weil die brauchen wir, damit das Teleskop zum einen die Richtung beibehält und zum anderen, damit wir das auch drehen können. So, die Ingenieure haben die klassischen Lösungen angewandt. Das erste war ein Running Restart.
was letztendlich ist, ausschalten, wieder anschalten. Hat nicht geklappt. Deshalb haben sie a series of highly complex maneuvers to unclog the gyroscope durchgeführt. Das ist ein Zitat. Letztendlich sie haben das Teleskop geschüttelt. Danach hat es funktioniert. Also manchmal, wenn euer Computer nicht funktioniert und ihr ihn außen wieder anmacht und man draufhaut, also das wird auch bei unter teuersten Teleskopen gemacht und es funktioniert. Also lasst euch da nicht reinreden, das klappt. Gut, wir sind fertig, habe ich noch Zeit? Dann, Mehr sagen. ja, dann gibt es noch eine andere Menschen. Das ist die Beagle 2, das ist eine Mission, die 2003 zum Mars gestartet wurde und nach Zeichen von Leben da suchen wollte. Leider ist da der Kontakt zu der Sonde nach der Landung komplett abgebrochen. Ohne irgendwie. 2015 hat dann aber der Mars Reconnaissance Orbiter, der sehr, sehr gute Bilder von der Marsoberfläche liefert, diese Sonde gefunden und die war komplett intakt, kein Problem, kein Einschlagkrater, alles gut. So, was ist passiert? Auch hier können wir nur vermuten, diese Sonde wurde folgendermaßen gelandet. Sie hatte erst einen Fallschirm und hat dann noch Airbags aufgeblasen, um quasi den letzten Abstoß zu mindern. Wir vermuten, dass diese Airbags dazu geführt haben, dass die Sonde auf der Marsoberfläche herumgehüpft ist, sich dann im Fallschirm verfangen hat und dementsprechend diesen Solarzellen niemals entfalten konnte, keine Energie kriegen konnte und dementsprechend auch nie Piep sagen konnte. Aber wir werden es auch nie wissen. Ein paar weitere Honorable Mentions, die es hier nicht rein geschafft haben, wo Kleinigkeiten dafür geführt haben, dass teure Dinge kaputt gegangen sind. Es gab 1987 eine Atlas Centaur-Rakete, die nach dem Start vom Blitz getroffen wurde. Das war nicht gut. Das ist hat sofort zur Explosion geführt. Dann die Galileo-Mission, das war ganz nett, die hatte falsch verkabelte Beschleunigungssensoren, was nie aufgefallen ist, weil das Testgerät genauso falsch verkabelt war. Glücklicherweise hat das dazu geführt, dass die Fallschirme zwar zu spät geöffnet worden sind, aber immer noch rechtzeitig, dass es keinen Crash gab. Also da ist nichts passiert. Dann die Falcon 1, eine der ersten Raketen von SpaceX, ist korrodierenden Muttern zum Opfer gefallen, die dazu geführt haben, dass Treibstoff ausläuft und auslaufender Treibstoff bei der Bombe ist nicht gut. Und dann haben wir noch die Phobos 1 Mission, eine russische Mission, die den Mars und Phobos untersuchen sollte. Die haben leider billige Mikrochips aus China benutzt, die der kosmischen Strahlung einfach nicht standgehalten haben und sofort einen Prozess hatten und dementsprechend war das Ding auch einfach nicht mehr ansteuerbar. Also vielleicht war das der falsche Ort, um Geld zu sparen bei der Mission. Gut, damit bin ich jetzt aber fertig und bin noch offen für Fragen und danke für die Aufmerksamkeit. Ich fand das ganz sehr interessant, also ich habe immer so viel über die Lage gehört und ich glaube es eigentlich nicht, dass irgendwie so ein Thema entstanden ist. Ich habe immer eine Frage für Sven. Das ist eine ganz viele Missionen, weil ich hätte wahrscheinlich gar nicht so viele Missionen aufstellen können, wie du die 4 präsentiert hast. Ich musste auch ziemlich viel drüber lesen. Aber was ich halt immer noch nicht alle Missionen gehabt ist, dass es ein Crash gab, ne? Nein, nur die kleinlichen. Weil die ganze Zeit mit dem, dass das zweimal falsch verkabelt war, das ist irgendwie so ganz zufällig wahrscheinlich aufgefallen, ne? Überhaupt nicht. Also gut aufgefallen ist es dann, als die Fallschirme nicht aufgingen, ne? Aber damals ist es halt überhaupt nicht aufgefallen, dadurch, dass das Testgerät hat gesagt, alles ist super. Und dann hat man noch nicht weiter nachgefragt. Ja, auf jeden Fall sehr viel mit Methoden. Und ich denke auch, dass der Selbstzerstörungsmechanismus ganz sinnvoll ist. Ich bin ein Fan davon, ja. Ja, eigentlich nicht, dass so auf Lang ausgelöst wird. Und genau, also wenn ihr jetzt halt irgendwo dumme Fehler macht, die eventuell ein bisschen Geld kosten, könnt ihr euch vielleicht hier erinnern und sagen, es gab immer dümmere Fehler, die noch mehr Geld gekostet haben. Und das ist alles nicht so schlimm. Genau, also immer für eine wirksame Seite als Raketenwissenschaftler. Was war jetzt das rein? Ja, ich war noch von hier aus wegen. Das waren jetzt so total viele Missionen, die jetzt gescheitert sind, ja. Und so als Astronaut von so einer Wahrscheinlichkeit, also wie wahrscheinlich es ist, dass man halt zurückkommt,
So, und wenn ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit etwa? Das ist eine sehr gute Frage, die ich nicht abschließend beantworten kann. Ich weiß, dass bei der Apollo 11 Mission wurde es so als 70-30 angegeben. Also 70% für die kommen zurück. Ich glaube, inzwischen ist man auf einer einstelligen Prozentzahl unter 2%, 5%, aber ich glaube, die letzten wirklich tödlichen Unfälle waren die Space Shuttle Unfälle. Ich glaube, seitdem ist nichts mehr da in der Richtung passiert. Aber wir haben halt, also es ist eine relativ geringe Menge von Leuten, auf der Grundlage wir da irgendwelche Statistiken machen können. Also es ist natürlich nicht leicht zu sagen, und die Systeme, mit den Astronauten hochgeschickt werden natürlich auch noch viel, viel genauer getestet als das. Also die werden erst hochgeschickt, also eine Rakete, die Menschen transportieren darf, die muss erst eine ganze Menge an unbemannten Starts komplett fehlerfrei überstanden haben und so weiter und so fort. Dann gibt es auch noch sogenannte Launch-Abort-Systeme, die aufgrund eines tragischen Unfalls eingebaut worden sind, wo dann die Kapsel, wo die Astronauten drin sind, einfach abgesprengt werden kann von dem Rest der Rakete. Das heißt, wenn was schief läuft, kann die Rakete zwar in die Luft fliegen, aber die Astronauten sind weg quasi. Und ich glaube, seitdem ist nichts Tödliches mehr passiert, soweit ich weiß. Ich habe auch ein bisschen Ahnung, dass wir eine bessere Wahrscheinlichkeitsabschätzung braucht als früher und deshalb auch sehr viel teure Raummissionen hat. Ja. Gibt es noch mehr Fragen? Also wenn wir die so ein bisschen meine Richtung legen. So, okay. Wenn wir die ein bisschen meine Richtung sprechen, dann kann ich wiederholen für alle. Okay, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann noch ein bisschen was. Ja, vielen Dank.
So this direction light or not? Well, you never heard about this recent discovery, and you already have some opinion about that. We will hear some more at the end of our event today, so we have a pretty informed decision. But you can think about that, and we are happy to receive your donations. Basically every video of the talks that we have here, and you can watch them at any point online. Okay, now that we have that out of the way, let's start with this. Sorry. Yeah, which I should know. We have over here first, and the short break, and after the break, so not only, we will have an awesome quiz. So how long is the break? 15 minutes? 5 minutes? 10 minutes? Maybe we can start working with the back on stage. See you in a few minutes.
Appreciate that. I hope you follow those online. But back in the pub is what we all hope that this will stay, but let's see what the following months will do, and then we will just follow the regulations, you know, what we do here in Germany. And it works. And since this is season 3, so you know, we're doing that now the 3rd year in a row. The topic of this quiz is 3rd times the charm, and it's similar to all of the occasions we had. I hope you remember in the distant past when we were last here, that they usually divide the room into 2 camps, so like the division is here where this wooden bar is set, and we have team to the right of me and team to the left of me. Since I always confuse right and left, you know, bear with me, just count your own points and then in the end you can win something. Ich wiederhole das jetzt nochmal in Kurzform auf Deutsch. Ich freue mich, dass ihr alle zurück seid. Ich freue mich sehr, wieder zurück zu sein. Und heute ist das Thema Alle guten Dinge sind 3, weil wir im 3. Jahr jetzt hier sind, was uns sehr freut und ich hoffe euch auch.
Und wir teilen den Raum wie immer in zwei Seiten. Es gibt die eine Seite rechts von mir und die andere Seite links von mir. Wegen meiner Links-Rechts-Schwäche kann es da zur Verwirrung kommen. Also jeder ein bisschen mit aufpassen. Damit alle nochmal so reinkommen, machen wir jetzt eine Testfrage. Also ich werde jetzt eine Frage stellen, irgendwer wird seine Hand heben und dann würden wir nur mal so gucken, wie das geht. Man macht nämlich seine Hand hoch und dann kann man die Antwort ganz laut reinrufen. So we start this whole thing with a test question. Test question works as follows. I ask you a question, you raise your hand, I will call out the very first person that I hope to see. Please raise your hand very far because I am not very good at seeing that. You can maybe also say here that I can, that I have a chance to see who's first. Some people I just physically cannot see, so especially people over here, a bit of shouting here would be very nice because I have this obstruction here, and if you want to win, that's what you need to do. So we start with a test question, doesn't count for the overall points, okay? Here's your test question. Click, click, stupid pointer, click. How many stars does Orion's belt have? Wie viele Sterne hat Orions Gürtel? Hier. Es sind 3. Season 3. Haha, that is the theme today. Yeah, I see. Good. Next. I don't care. Weiter. Yeah. Okay, so now we start. Now all the correct questions will give you a point. There will be 9 questions overall because it's 3 times 3. Because I'm smart. Wir starten jetzt, 3x3 Fragen wird es geben, weil wir sind ja im 3. Jahr, also Season 3, und deswegen gibt es 3x3 Fragen, heute 9. Und die erste Kategorie, die wir machen, ist Astronomy. So Astronomy is the first category that we will do now. I just ask you a question. As soon as you know the answer, you raise your hand and then you give the correct answer. That's really easy. Just know the correct answer. First question. Die Diskussion um welchen Planeten ist wieder lebendig geworden und warum? Which planet is now subject again to lively discussions and why? Ja? Venus. Und kannst du auch noch, warum? Why? Ganz kurz. Yes, that's enough. He said even phosphorine. He knows what he's talking about. The answer that he said, which is correct, is Venus. So the team on my right side gets the first point. Woo! So it's like woo or boo, either way. Whatever you feel. You can also cherish the other team. And I don't want to talk much about this answer because we will have one short slam or rather an interview later on because it's such a hot topic today. Also die richtige Antwort war Venus und sein kleiner neu entdeckter Biomarker, und ich werde gar nicht so viel dazu sagen, weil wir später dann noch ein ganz kleines Interview, nur 5 Minuten zu haben, von einem Experten auf der anderen Seite der Erde. Also, zweite Frage, bereit machen, second question. So get ready, team on the left, get ready. Which unexpected substance was recently discovered on the moon? Welche unerwartete Substanz wurde kürzlich auf dem Mond entdeckt? This is a tough question, and if no answers arrive, I give more and more hints. So one thing that you need to produce this whole thing is oxygen. Yeah? Water? No, but that's a very good thing because that is the second thing you need to produce. What has been found on the moon recently used. Yeah, that was wrong. So water is the wrong answer. It's not water. Although it does contain oxygen. And, by the way, see, I didn't kill him, although he gave the wrong answer. That's a very important point. Ich töte Leute nicht, die eine falsche Antwort geben. Er ist auch nicht an Public Embarrassment gestorben. He didn't die of public embarrassment, or did you? Since I know him personally, I can say this. This is how he looks alive. Okay, third hint. You need iron.
iron, oxygen, and water. That is actually correct, but please raise your hand first. And then wait for me to call you. And but the answer is correct. It's rust or rust in English. So they found actually rust on the moon. And this point also goes to the team on my right. So it's 2-0. Congratulations. Die Antwort ist Rost. Und das war ziemlich unerwartet, weil auf dem Mond gibt es keine Atmosphäre, das heißt kein Sauerstoff und Wasser gibt es sowieso nicht. Trotzdem hat man da jetzt Rost gefunden und es ist gar nicht so ganz klar, wo das herkommt. Vermutlich, wenn der Mond im Vollmond steht, ist er ja genau hinter der Erde und dann drückt der Sonnenwind die Atmosphäre so ein bisschen bis zum Mond, während irgendwelche Asteroiden, die einschlagen auf dem Mond, so kleinste Wasserpartikel noch freisetzen. Also ist nicht ganz geklärt, aber man findet eine Menge Rost, wo man hier ein übertriebenes Bild von sieht. You can find rust on the moon, which is a bit puzzling because the moon doesn't have any atmosphere. So atmosphere, you know, with the oxygen. But the theory they have now is when the moon is a full moon, it's exactly behind the Earth as seen from the sun. And then a solar wind will drive, you know, the whole atmosphere towards the moon, giving it some oxygen, while some asteroids and meteorites who impact on the moon will set free tiny amounts of water, and this gives us some rust. So even the people who found this were very surprised. But anyways, after only 3 hints, you found it. It was a tough question. It will only get a bit, maybe, I don't know, maybe you've heard it. Next and third question. So team on my left, you know, you gotta go now. We know about light and heavy ones, now we found medium heavy. What? Wir kennen leichte und schwere, jetzt auch mittelschwere und, ja? Es sind die schwarzen Löcher, die Black Holes. Finally, we found intermediate mass black holes. You may now say, okay, fine, we found them, great. However, we didn't, we've never seen one. We know light ones, and as you've seen here, I gave it as a hint. You know, light ones, astronomers, it's like 10 times 10 to the 30 kilograms. You know, so like 10 times the solar mass is a light one for us. I've written out this number for you. Yeah, very light. And we have heavy ones, which are 1 million times the weight of our sun. But we didn't know the in-between, say something between 100 and 1,000 solar masses. We've never seen that. And Virgo and LIGO, for the first time in history, found one intermediate mass black hole with a mass of 142, made of 2 clashing black holes with 85 and 66 solar masses. And if you add up 85 and 66, you get 151. And the 9 solar masses that are missing in your math equation just go into energy. Boom. Gravitational waves throughout the whole universe until we can detect it. Yeah, so that was in the news of astronomy the last month. And we can now move to a different category for all the people who don't read the astronomy news every single day. Ah, ich habe es vergessen auf Deutsch zu sagen. Nochmal zurück. Was heißt das auf Deutsch? Zwischenmassen schwarzen Löcher, Mittelmassen schwarze Löcher, mittelschwere schwarze Löcher, vielen Dank. Mittelschwere schwarze Löcher haben wir bisher noch nicht gefunden. Wir kennen nur leichte, die entstehen, wenn Sterne explodieren. Wir kennen sehr, sehr schwere, die bilden das Zentrum von Galaxien. Und zwischen 10 und 1000 Sonnenmassen nennen wir sie mittelschwer. Wir haben bisher noch kein einziges gefunden. Ehrlich gesagt haben wir auch gar keine Ahnung, wo die Schweren genau herkommen. Es gibt nur Theorien. Und eine Theorie ist, dass leichte schwarze Löcher immer mehr miteinander kollidieren, bis es sehr, sehr schwere gibt. Und das ist der erste Hinweis darauf, dass wir tatsächlich mit Kollidierungen in schwarzen Löchern in die Nähe davon kommen. Bisher ein 66 Massen schwarzes Loch und 85 zu einem 142 Sonnenmassen schweren schwarzen Loch. Okay, jetzt auch nochmal auf Deutsch. Jetzt aber nächste Kategorie für alle die, die nicht jeden Tag Astronachrichten lesen. Und das ist, finde den dritten, or in English the next category is find the third. You know, you see season 3, I tried to make this a thing. Now I will always give you 2 things
which have a third companion, and you have to find the third, whatever it is. Ich gebe euch zwei Sachen und es gibt immer noch einen, der dazugehört, und den müsst ihr finden. Das ist eigentlich gar nicht so schwer, möchte man behaupten. Allerdings habe ich auch die Fragen gemacht und das ist vielleicht nicht so fair. So, I think it's quite easy. Let's start with the first, find the third, and here we are. We got Neil Armstrong, yeah? Michael Collins is the exact correct answer, which gives the first point to the team on my left. We have now 1 to 3 points. Also Michael Collins, der dritte Astronaut in der Apollo 11 Mission auf dem Weg zum Mond, der nicht auf den Mond durfte. Der Arme. Und dann Neil Armstrong und Buzz Aldrin kennt man ja inzwischen auch. Okay, second question in this category. Zweite Frage und los. We got black holes and neutron stars oder auf Deutsch schwarze Löcher und Neutronensterne. Yeah? White dwarf, that is perfectly correct. Weiße Zwerge auf Deutsch. So my team on the left, this is your category, yeah? I see. While the team on the right is better in astronews, you do way better in finding the third. So these three things are the three things that are the end stages of the life of a star. If it's very heavy, it will end up in a black hole. If it's not that heavy, medium heavy, you could say, or intermediate mass stars, it will end in a neutron star. And it's a very light star, only like the mass of our sun. We will end up with a white dwarf. So actually our sun in the end will be a white dwarf, approximately the size of the Earth, just like a bit hotter, a couple of 100,000 Kelvin or Celsius. Doesn't really matter at these temperatures. Also die Antwort auf diese Frage ist weißer Zwerg, was eines der 3 Endstadien ist, für die Entstehung oder für das Ende eines Sterns. Es können entweder schwarze Löcher sein, wenn die Sterne sehr, sehr schwer sind. Wenn sie mittelschwer sind, dann werden es Neutronensterne, und wenn sie sehr leicht sind, so wie unsere eigene Sonne, enden sie als weißer Zwerg. Sehr, sehr heiß, aber sehr, sehr klein. That brings us to the third question of this category. So team on the left, if you want to do a hat trick, this is your time to get ready. Loosen your arm muscles, you can raise your arm fast. I see no one doing that, so I look like a chicken here on the stage. Okay, fine. I don't care. Next question. Nächste Frage. Aktio ist Reaktio, Force ist Mass times Acceleration oder Kraft ist Masse mal Beschleunigung. Maybe you heard of these. What is the third? Aha. Ja, das ist genau richtig. Ein Körper, der in Ruhe ist, bleibt in Ruhe, oder auf Englisch, a body at rest stays at rest. These were the 3 Newton laws. Well, one of them is that every force will give you a counter force. Actio is reactio. That the force is mass times acceleration, and the actually first law is a body at rest will also stay at rest. You may notice this if you're on the couch once. It needs an external force to get you up again. Like your dog or your roommate telling you to wash the dishes, stuff like that. Also das dritte Newtonsche Gesetz wurde hier gesucht. Ein Körper in Ruhe bleibt in Ruhe, was man auch kennt, wenn man sich einmal auf der Couch niedergelassen hat. Da bleibt man, bis man wegen außenstehenden Kräften dazu gezwungen wird, sich wieder zu bewegen. This will bring us to the last category today, because it's 3 times 3 categories. For the people who are here a lot, I won't do a guessing question, because this will get you to talk, and in all these measures we have today, we can't have you talk to each other across tables. So we will leave it at that, and we have only the depixelization
Oder auf Deutsch, nächste Kategorie ist Entpixeln und das ist die letzte Kategorie für heute, 3 weitere Bilder. Das funktioniert wie folgt, ich zeige euch ein ziemlich verpixeltes Bild, dann kann jede Seite auch von mir aus einmal raten und dann gehen wir zum nächst besser aufgelösten Bild, bis man es dann tatsächlich erkennt. So you will see a very, very crude image and I will increase the resolution from picture to picture until you actually are able to see it. I give you like one guess per side until someone actually says the correct answer. And this brings us to this awesome image. It's pretty obvious. Okay, we double the amount of pixels per side. Okay, next. That's the skylight that you've just seen in the last talk. Very good. So now the right side is leading again with 4-3. That's the skylight that you've just seen in the last talk, so nobody can tell me he's never seen this image before. That brings us to the very, very next image. Black hole. Did you hear the moderator saying nonsense? We don't have an image of the black hole yet. Just from the event horizon. Darf man einmal raten? Einmal darf man raten, natürlich. Die Milchstraße. No, it's not the Milky Way, es ist nicht die Milchstraße, but a good guess actually. Then we go to the next. I do promise you that you've all, yeah? Orion? No, it's not Orion. Oops, here, where was it? That is Neowise, that is correct. Woo, das ist Neowise. Woo. Jetzt könnte man behaupten, dass diese Kometen hier alle irgendwie gleich aussehen, aber ich meine, der ist doch ziemlich eindeutig mit seinen 2 Schweifen und jeder hat ihn doch hoffentlich gesehen. Nein, Wolken jeden Tag. Wirklich? Oh. Okay, okay. There's at least one person in this room who hasn't seen it, but here is the picture for you. Now you can see it. I hope you've all seen it. It's an awesomely visible comet that we've seen this time. And this is what I like the most when we have quizzes. It's 4-4. So the final question will decide the final outcome. Yeah? There's only one more question because we have 9 questions this time. That will be the last question. It will be another pixel. So loosen your arm muscles once more. Here's the picture. Yeah. This is what you get for not losing your arm muscles. Bisschen schütteln. 9. Then we go to the very next. Actually, this is a bit mean, but eventually you'll see what it is. I also decreased the resolution quite a bit, but maybe that's a spoiler. Okay, one more. Ja, Vermutung? No, it's not Titan. I guess you refer to the moon or to the metal?
It's not the modes, it's neither. It's not Titan, but you can guess again because I clicked once more when you said hypothesis. Uh-huh. Yeah. Oh, I can't move from the stage, sorry. Broccoli. That is broccoli, which is correct. And that means the right side will win this time. Congratulations. This is broccoli, and to be precise, it's a Romanesco kind of broccoli. And why do I show you this image and why does it look so weird? So the NSST, which has been called the Large Synoptic Sky Telescope in the past, and it's now called the Legacy of Space and Time. It's the next big thing that America, so like the US NASA, is building. And we will be able to map the whole sky every few nights, which will find all kinds of awesome findings. They made their first test picture, which has a whopping resolution of 3.2 gigapixels, so 3 billion pixels. You may know what your own mobile phone camera has, that is a lot. And actually, if I wanted to give you a full resolution picture of what they did, but Fiddlers didn't provide it, I would need 378 4K ultra high definition TV screens. Yeah, so Fiddlers, next time, no one's here. Yeah. And this is the first picture they ever took, and since this Romanesco has such an intricate structure on the surface, they used that to make this first picture. Also das ist vom LSST, dem neuen großen Teleskop, was die Amerikaner bauen, und sie haben diesen Romanesco abfotografiert mit ihrer 3,2 Gigapixel Kamera, wofür man nur so ungefähr 400 4K Ultra High Definition Fernseher bräuchte, um das mal vernünftig darzustellen. Und das ist hier immer noch eine runterskalierte Version von dem eigentlichen Bild. Aber es ist das erste Bild, was diese Kamera jemals aufgenommen hat. Ich habe es hier auch nochmal. So you can see again, this was the setup. Here is, you see on the screen, there is the Romanesco in green color, not in the black and white that you see before. And I made that photo. Also funktioniert soweit ganz gut. Yeah, so that was the quiz. That brings me right to the prizes. And I hope you have fun, because I always have fun. That's why I do this. Prizes this time are a couple of books. And we now also have this awesome beer glass, of course, with our logo on that, so that you can show all your friends that you've won here. Unfortunately, we cannot do a raffle this time, because Corona and stuff, so we do it just a bit differently. Das sind die Preise für heute, und ich hoffe, ihr hattet Spaß, weil ich habe hier immer Spaß. Es gibt ein paar Bücher, es gibt das unglaublich coole Bierglas mit unserem Logo, damit ihr richtig angeben könnt zu Hause. Ja. Und nur können wir heute leider kein Lotto machen, oder wie heißt das auf Deutsch? Los, oder heißt das auf Deutsch? Machen wir heute nicht. Heute machen wir Folgendes. Ich habe alle Tische in diesem Raum aufgemalt. Ihr werdet gleich meine unfassbar großartigen Zeichenkünste sehen. Da auf diesem X ist der erste Tisch, ist der erste Stuhl, den wir uns angucken, und die werden durchnummeriert, und dann ziehe ich gleich eine Zahl, und dann kann dieser Tisch was gewinnen, und dann ziehe ich noch eine Zahl für den Sitz, und dann können wir die ganzen Preise noch kriegen. So I have immensely awesome drawing skills that you will see in a minute. I drew all the tables here. There's an X on the first seat, and then I will just draw some random numbers that you can win. So here are the awesome seats. See, you all got numbers, and the winning side is the right side. But I may give one a prize to the left side as well, because we have 5, and it's just nice to do that. And then I will get my glass that I've prepared beforehand. And I will explain as I do. I'm alone, that's why it looks a bit clumsy. So the first table who wins is table 4, which is... yes, you won!
Yes. So, yes, thank you. So you please, you may come to the stage, and there are some prizes here. So there are 2 books in German, and a cup, and a glass, and whatever you want. You can just please put on your mask if possible. Nine? Okay. Yeah. Just pick one that you like. He took the cup. Yeah. I hope you have fun with it. I will. Thank you very much. Thank you. Okay, so one more. Let's see. Okay. We leave it. That is the wrong side. One more. Aha, table 1. That is the one at the window. You're table 1. How many people are you? 4. That's easy. I count from the mister in the gray shirt. 3. And then I count clockwise. 1, 2, 3. You win! Please put on your mask and come to the front. And you may also grab, there are books, 2 of them, one from Harald Lesch, and one I actually forgot, and our cup, and a poster, and a beer glass. Okay, I hope you have fun. You got the cup. Okay, one more. Which is again a wrong one. It's so hard. I will do this quicker. 5 is here. 5 is yeah. My favorite channel. Not just and we count 5 from you. 1, 2, 3, 4. You win. So you also may pick one. There are still 2 books and a poster. Yeah, he took a book. Yeah. The Feynman book. Awesome. 9. 9. Back to the seat. Just 2 more. Or only 2 more, that depends on whether you've already won or not. No, it's on the wrong side. 6? 6 is now on our side. So, I forgot to tell you that when I drew this, I thought we were sitting over there. So actually this table is now switched where we are. So you actually won now, so let's go for one more. So, the mister and the glasses and the black pullover. Yeah. You won. The 4th prize. And we still have 1 book. We have a poster. We have Euclid empty notebooks, and we have our awesome own pint glass, beer glass. Let him choose, Kevin. You can everything that you see over there, except like the. This year would be great. Yeah? So. Thank Thank you very much. Yeah. That's great. Okay. Super. So we have 1 more table, and I said the losing side will also get 1 prize because it's just fair that the losing side will get 1. And I lose all my thingies. Can you just take 1 piece of paper from me? 1. Take 1. Take 1. Okay, it's table 8. Table 8. Aha, that's good. I like that. And now we just get 1 winner seat from table 8. And then you get rid of me. This is a 4, and then I have to count all the math. And my math deteriorates if I'm nervous. 1,
2, 3, 4. And he deserves it because he gave 2 correct answers. So we still have the notebooks and we have the beer glass, and the poster. We took the beer glass! Have fun with that. Okay, that was all that you get from me today. I give right back to Felix. Oh, shoot. I learned a lot, but unfortunately couldn't win those prizes, so we would like to win some prizes. But congratulations to the winners. I hope you are happy with your prizes. Okay, we have more for you today, and we have our second awesome talk. And I'm happy to introduce Professor Astronomy. She is a research scientist and also the field coordinator at the VLBI group at the next Institute for Astronomy. She studied physics at the University of Thessaloniki, and she quite recently obtained her PhD from the University of Cologne in our research group, and we also do defense talk because I attended it. Her research focuses on the imaging and study of relativistic jets and supermassive black holes. You might just have heard during the quiz about these elusive black holes, but maybe they are as elusive, maybe they are actually quite bright. And today, I will talk about the jets and holes in the extreme universe. So give it away for them. Hello, my name is Stefani, and as Felix said, for the next few minutes we are going to talk about some of the most spectacular objects in the universe. So, since the beginning of humanity, people are tending to look up in the sky in order to find some beauty, some calmness, some inspiration. Back to Bronze Era, we had the first map of the sky found here in Germany, Nebra. We have the Nebra disk that depicts the moon, the sun, and the Pleiades constellation. But besides the scientific part of stargazing, also inspiring us in many aspects of life, for instance, music. However, what our eyes can see is not the only light that exists out there. Our eyes is adapted to see the light that the sun mostly emits. However, there is a whole spectrum, an electromagnetic spectrum of light that comes from different processes in the universe and emitted from different objects. So when people developed instrumentation, as we saw also in the previous talk, and looked in different bands of the electromagnetic spectrum, they unveiled a whole new universe. So, we have now in front of our eyes many more things to see, extreme processes taking place, extreme events, and a totally new cosmos out there. So we can see, for instance, in gamma rays, what we are seeing in X-rays, in infrared, extreme explosions, even the remaining of the Big Bang of our universe, and all kinds of events. Most of these events, are characterized by energy, a huge energy release. And
as in life, in everyday life, there are events of birthing and dying. Here we can see these pictorial representations shows the collision of two neutron stars that we mentioned before, the relics of some massive stars. And here we can see an event of actually stellar cannibalism, which is called X-ray binary, and it happens when one of the two stars of a binary stellar system dies, and after its death, it actually eats its companion and gaining weight. Also, we have the birth of new stars, and also huge eruptions from sun. If we see this slide and all these extreme events, we will see that there is a common element in all this, the presence of jets. So in universe, jets designate the existence of very energetic and spectacular phenomena. So, and we talked a little bit before about this, but let's talk a little bit more now about the holy grail of the exotic objects in universe, black holes. I'm sure that all of us will have heard at some point a few words about black holes. Let's say, what is a black hole? Black hole is what remains is a very, very compact object that the gravity is so heavy that the gravity of this object pulls everything inside, that even the light that will fall in this object, there is no chance to escape. So, how these objects are created? As Sandra said, we have the stellar black holes that when a big star, approximately 5 or above times the size of our sun, dies, they cannot support its weight anymore. So some of the outer layers, they are blasted out in the universe, and some of them are collapsing in the center, creating this super dense object. But there are also bigger black holes, that there are several scenarios of how they are formed, that called supermassive black holes. And supermassive black holes are believed that every galaxy in our universe has one inside its center. For instance, our galaxy has the Sagittarius A star black hole that weighs around 4 million times the mass of our sun. So, these black holes, some of these black holes in the center of the galaxies are not invisible. Some of them, they are fed by matter and gas. So, our universe approximately contains 2 trillion galaxies. 50% out of them is characterized as active. And what is an active galaxy? So, active galaxies are characterized by galaxies that their center, it's more luminous than the whole galaxy, the entire galaxy that is hosted by. So, what makes it so luminous? There is a process in astrophysics that calls accretion. So, matter that is around the compact center, the supermassive black hole in its center, follows the gravity of this object and falls inside. And before falling inside, follows a spiral around this object, around the supermassive black hole. When when this gas falls inside, in some cases, not all of them, in some cases, and we don't know why, we have the ejection of powerful jets and outflows.
the result is something like this. We have huge outflows of matter releasing into the universe in distances up to 100 megaparsec. And in order to understand how large those jets are, imagine that this is the whole galaxy. And here we can see how far away jets are ejecting. So, but let's start to decomposing what is jets. So, what are they made of? The matter that we all know from school has three kinds of forms: the solid, the liquid, and the gas. However, there is a fourth state of matter around us that's called plasma. When we have a piece of ice, we have a solid in our hands. If we melt this ice, the solid converts to liquid. If we boil it to water, we convert it in the evaporation. Through the evaporation, we convert it to gas. Now, if this gas is exposed to extreme electromagnetic fields or in a very high heat, the atoms of the gas will lose some electrons, and what we will take in the end will be something like gas, but with free electrons and nuclei, neutral nuclei, a soup of free electrons and nuclei in a gas form state of matter. The fundamental difference between gas and plasma is that gas is neutral and electric and magnetic fields cannot interact with electric and magnetic fields. However, plasma can interact. So in nature we have seen, can we find plasma in thunders, in aurora, and many lamps that we have in our house. So, jets are made of plasma, and actually 99% of all the visible matter that we see in the universe is made of plasma. So, back to the jets. As I mentioned before, jets are enigmatic, and especially how they form, how they created. There are some theoretical scenarios about jet formation that we are going to mention here. However, we are not exactly sure what is going on there. So the first scenario, the first theoretical scenario, is that actually jets are launching directly from the black hole. Also, the supermassive black hole is spinning and has around it very strong magnetic fields, and the magnetic fields that mostly produced by the accretion disk interact with the spin of the magnetic, with the spin of the spinning black hole, releasing energy, and this interaction leads the matter that is there to create a jet and collimates it, and we have the creation of a jet. A second way of producing jets in an AGN, in an active galaxy, is by the accretion disk. Again, the magnetic fields that are entangled in the accretion disk are co-rotating with the disk, and the matter that is in a specific range of angle can be wind up and create a jet. And a third scenario is that we have a combination of both processes. But we know how, we said how what are made of, how possibly are created. Let's see now how we are studying those objects. So, AGN jets can be seen across the electromagnetic spectrum. However, in order to study the fine structure of jet and the small details of it, we need something, a very
powerful and at the same time elegant technique. For this, we are taking advantage from the wave nature of light, and we use something a technique that's called very long baseline interferometry. And what we do with this technique, we observe a source in the sky, a galaxy in the sky, simultaneously with some of the biggest radio telescopes in the world. The result of this telescope constellation is that we actually obtain a signal that corresponds to a radio telescope that has the size of the whole Earth. Having in our hands such a kind of instrument gives us the advantage to be able to distinguish very small details in a jet and trace its evolution and unveil the secrets that are behind, the physics is behind. So, and in order to understand and realize how powerful is this technique, this is the Event Horizon Telescope. I'm sure that most of you have heard about it. And having such a kind of signal that we can receive for such a kind of interferometer, it's like we can read a newspaper from New York in Paris. So we are sitting in New York and we are drinking our coffee, and using this technique we can read a newspaper that is placed in Paris. So, by using such a kind of techniques, we are studying jets, and jets are very complicated objects. The flow, the plasma flow that we mentioned before, is not something expected. Actually, we can find many turbulences, instabilities, and more often than not, we see some features following the jet's flow, the outflow, that we call them nodes, features, or components. We are not sure what is the real nature of these features. However, we can observe them and trace them for many, many years. And out of this monitoring of the sources, we can actually, by tracing the motion of these components, we can measure the speed that plasma has, the speed of the jets, and also the strength of the magnetic field that are experiencing in each part of the jet. So, approximately before 100 years that this study started, and we started seeing blobs moving into the jet. We measured the speeds of these jets, of these components, and we realized that their speed exceeds the speed of light. So we know from Einstein and special relativity that nothing can exceed the speed of light in the universe, the speed of light in vacuum actually. So what's happening here? We are measuring speeds of 5 times the speed of light, 10, and in some cases even 50. Today we have measured even 50. Is this possible? So, searching a little bit further, we realized that actually this was an illusion. Nothing can exceed the speed of light. But if the jet is very close to our line of sight, so it points always towards us, a node that is propagating inside the jet and emits photons comes to us, the photons are coming to us, and because it's very close aligned to our line of sight, we cannot actually measure this distance well, so by an illusion we measure speed higher to the speed of light. For instance, to understand this, imagine that I am a blob moving in a jet, and I'm emitting in this time some photons to you, people across me. And few seconds later, I'm coming here, so not a big distance, and I'm emitting some other photons. So for you there, you cannot actually
what you see is the projection of my motion. So if you measure just the projection of my motion, you will measure that my speed, that I needed these two beams of light. Of course, knowing that I'm moving with speed very close to the speed of light, measuring these two times and my position, you will calculate that I'm traveling actually faster than the light. However, this is an illusion. So this was a very cool fact that we realized by studying jets. Another way to study jets is actually to see their polarization. As iron chips around a magnet, same light, when it's passing through a magnetized environment, aligns with it. So there is a way to, if we study the polarization of the light, to actually visualize the magnetic fields that are exist in the extreme region close to the central engine, close to the supermassive black hole. So here we can see actually a real map of a real source, and the white sticks represent the electric field. We know that the magnetic field is perpendicular, so we know that in this region that is very, very close to the supermassive black hole, the magnetic fields and electric fields look like this. With this knowledge now, we can rule out and actually support some of the theoretical scenarios that we discussed before about the jet launching, the collimation, and the propagation. So, and moving forward, as I said, there are more or less 100 years by studying jets now. We started by studying the large-scale jets, and more and more the improvement of our instrumentation and our resolution allowed us to look deeper and deeper of the dragon's throat, deeper and deeper in those objects, and reaching regions very, very close to the supermassive black hole. And that led us today to be able to image, to have in our hands the first image of a black hole that we all know. And actually, not only this, recently, before 2-3 days, we published a nice work that actually shows a movie from the evolution of the supermassive black hole. So we saw that the plasma that falls into the black hole is turbulent, so the black hole has not, the black hole shadow, to be accurate, is not always the same, but we see a changing in their appearance through time. So this variation, we could actually trace it and create a movie of the evolution of the black hole that is located in M87, and M87 is a galaxy, a neighbor galaxy of our galaxy, and the black hole of M87 is actually 6 billion times our sun. So we, by studying jets, and we ended up to taking pictures of black holes. So, and what is next? What comes next? What is the future? As humanity never stops, and improvement is in our nature, so always we want to become better and better. So our next step to this is to increase our resolution and to be able to depict the fine structure of the black hole and the black hole shadow, and deepening our knowledge in the physical processes that are taking place in such an extreme environment that will still yet it is still yet not well understood. Thank you very much.
biased, but this is one thing, and it's one thing as well, but the universe is so amazing. Other questions from the audience? Like, if you want, just try to shout them at me, and I will repeat them, or you can also ask in German, I will translate it. Do these jets have something in, do they correspond to gamma ray bursts? So maybe these jets correspond to gamma ray bursts. Gamma ray bursts, yes, could be. We have traced many gamma ray events coming from jets, and usually when the blobs that I mentioned interact with other blobs or in the galactic medium, they can produce gamma rays, and we have traced extreme gamma ray events with this way. So it's quite possible that these jets are quite destructive to the environment of a galaxy. So like these jets are apparently it's destructive to the environments, right? Yes, this can be done. Someone can think it like this. And actually, there are theories that supporting that in the very primordial universe, galaxies were cocoons, were abandoned in cocoons of matter. So, and the developing of jets actually gradually penetrate those cocoons. And there is a very nice study about it, and this is ongoing research how this can affect also not only the galaxy itself, but the neighboring galaxies too. Are there more questions? One way card. Can you say Yes, so you said that the next plan is basically to increase the resolution. Is there like a timeline? Do you know when we could expect something like this? Yeah, that's a good question. So we also follow the timeline for like even better resolution pictures of black holes. I think a difficult question. I think as soon as possible. There are many awesome projects that are developing now. For instance, already we have some radio antennas in orbit around Earth that observing supplementary with ground-based arrays, and we have achieved amazing resolution. So Felix is working with static and data. And then in the future, there are other missions that are planning this thing, equipping such a kind of telescopes that are in orbit with receivers that can see in light in less than 1 millimeter that we use to see the black hole, M87 black hole, and also there are some even more extreme scenarios that building some radio telescopes in Moon and observing from Earth and Moon simultaneously. So but yes. All of these things are like incredibly difficult. Like the farther you have like this distance between these telescopes, or the wavelength is also very important. Like if you observe to wavelength, so you have to have frequencies. Our atmosphere is like really making a problem. And figuring this out took like decades from the first emergence of VLBI to now, basically. So, okay, are there more questions? Maybe I can ask you one question. What always amazes me about this solar subject is all these energies generated in such a tiny space, right? So how small is actually this region where we have these energies coming from in the form of jets? Okay. Do you mean the blobs or the jet itself? Or? Yeah, I mean the black hole, which basically at the accretion disk, right? Which generate all the energies. It's very small, right? It's very small. It's actually all these can be contained in 1 cubic one astronomical unit.
a cubic meter, no, a cubic astronomical unit. Right, it's all in the solar system, right? Yes, yes. Wow. This is equals the distance of between Sun and Earth. But that's amazing, right? Yeah. Okay, any more questions from the audience? Okay, if not, then let's thank Talia again for our awesome talk. Thank you. More for you today with an astroset. So what's already announced in the quiz that you would learn some more about this discovery of Venus. Maybe you've heard about it in the media. I think every time when it's about life on another planet, it's actually like this. It's actually, of course, very interesting if we could find like life on other planets, right? So we have like maybe one more hint for that. And since we are not experts in this, we found an expert who works on these kind of things. And we did a video interview with her, which we are about to show you. I think we are working on Rosa. She has a master's degree in astronomy from the University of Göttingen, and a PhD candidate at the University of Bonn. And she studies exactly the atmospheres of other planets and looks also for the science of life. And so we asked her about if she can tell us something more about this recent discovery, which might also give you some more information what you want to decide in case you want to donate to us about lab classes. So let's just do it. Okay, so hi Andrea, thank you very much for doing this. Thank you Laila for the invitation. So you're studying the atmospheres of planets outside our solar system, but of course you're also one of the persons to talk to when we want to talk about the recent discovery in the atmosphere of Venus. So what was it that the scientists actually discovered there? Yeah, so they found phosphine in the atmosphere of Venus. Let me tell you a little bit of how it was done. So they used data from the James Clerk Maxwell Telescope in Hawaii, data from 2017, and it was confirmed with data from the ALMA, which is an array of radio telescopes in Atacama, Chile, and they used data from 2019. And what happens with phosphine is that it has a particular feature, or what we call an absorption line, in the golden range that these telescopes observe. That means in the millimeter range. And what they saw was basically a dip in the spectrum of the planet's atmosphere. So they observed this compound at an altitude of around 50 to 60 kilometers from the surface, where the conditions resemble to some that we find here on Earth, as in comparison to the surface of Venus, which maybe you know or maybe you don't, but they are very complicated, and the temperatures are very high, around 460 Celsius degrees. It's high enough to actually melt meat on the surface. The pressure is around like 90 times the one the pressure we have here on Earth. It's like being 1 kilometer below the sea. And the clouds, for example, it's a very thick deck of clouds that are made mostly of sulfuric acid and greenhouse gases like CO2 and so on. So you would think that Venus is actually a very dangerous planet to think about, life. But the conditions in the atmosphere where they found this phosphine, this gas, is actually very different. At the altitude, as I said, the 50 kilometers, the temperature resembles a little bit more of the one that we have on Earth, about 30 Celsius degrees.
the pressure is similar to the one we find at sea level. And so yeah, it's not crazy to think about maybe these kind of things in these conditions, under these conditions in the atmosphere. So to summarize, what they measured was phosphine in the atmosphere of Venus at a concentration of 20 parts per billion molecules, which seems a little bit, but it's actually quite a lot. So why is this phosphine actually a sign that there could be life? Okay, so if there is something that they are gonna take home from this astronomy on Tap, is that astronomers did not find life on Venus. Although it's not very crazy to think about it, because in fact in 1967, Carl Sagan and Harold Morowitz, they already thought about this possibility of life in the clouds of Venus. But in this case, what they found is something that we astronomers call biosignatures or biomarkers, and what that means is that there are some gases or compounds that are associated to life as we know it here on Earth, like for example oxygen, CO2, ozone. And in the case of phosphine, we know that at least here on Earth is uniquely associated to life, specifically talking to life that does not require oxygen to live. So another way to produce, for example, phosphine could be industrial, and actually it is very used in agriculture as a pesticide, insecticide, because it's actually very dangerous, very poisonous. So we think that since there are no industries producing phosphine and no coherent theory yet on how phosphine is produced on Venus, it seems still very early to jump into the conclusion that it could be because of life, like anaerobic life, but it's one of the possibilities, but the last one that we have to have in mind. So what are some other possibilities? Is there some other idea? Yeah, so actually in the paper they consider other scenarios, like for example some sort of new chemistry going on in the clouds, volcanism, geological processes, even meteorite impacts, all of them in a biological process. But it seems like the production of, the amount of phosphine that is produced is not enough to explain the amount of phosphine that we detected with this data. Okay, but how can we now learn more about it? What is the plan here? Do we have more missions to Venus or more telescopes? I think it is important maybe here to mention that phosphine has already been found in other planets within our solar system, like for example Jupiter. However, the conditions in Jupiter in terms of temperature, pressure, composition are very different from Venus. So of course it's going to be crucial that in the next years some missions or some new data is collected so that we can learn more from the atmosphere of this planet now. And actually NASA is considering some missions to launch later in this decade. Two of them actually are orbiters that plan to go to Venus and see what is going on in there. One is called Da Vinci Plus, that is called the Deep Atmosphere Venus Investigation of Novel Gases, Chemistry and Energy Plus. And the main objective is to basically study the atmosphere. And the other one is called VERITAS, and the Venus Sensitivity Radio Science and Topography and Spectroscopy. And while it doesn't contemplate really to study the atmosphere, the goal of the mission is to focus on the geological history of the planet. So we should be hearing in the next year if one of them or both of them are actually selected. But yeah, there are missions that will go to Venus, and at the light or in the face of this discovery, they will give us some more insights. But even in the first release, they also talk about taking more data in other wavelength ranges, like in the infrared, so that they just can confirm that it was supposed to be the thing that they actually detected, at least to give more data to robustly confirm it. Yeah, thank you very much for answering all my questions. I learned a lot. Thanks to you. Okay, so hi. I don't think we need to watch it again, right? Oh, do you want to? Okay, I hope you learned something. I certainly did. And yeah, that brings us to the end of our
atmospheres that we recorded during our virtual live streams that we did for the last couple of months. So you can find that if you're interested, and all the other talks that we had so far on YouTube, and you're welcome to follow us on basically any platform. And yeah, so as always, we're happy when you leave this time to give us some donations, because donations means more prizes next time. We hope to be here again in Fiddlers in these difficult times, and we're always hoping. And yeah, then we hopefully can answer which of these answers won here. So you have to come back next time to find out. And yeah, next time, as always, we'll be on the last Tuesday of every month, hopefully at Figures, as it's written here. And next time we'll have two awesome talks again by Jakob and Bock and Katrin Lutzmann. So come around for these new awesome talks. And yeah, that's it for today. Just good night and hope to see you again. Ja,